Hello everybody, welcome back to my channel. This is the booster here. যে যেখানেই থাকো না কেন সবাইকে নমস্কার, গুড মর্নিং, গুড আফটারনুন, গুড ইভিনিং। সবাই কেমন আছে আগে ওটা বলো। আমি তো দারুণ আছি, লাইক দেখতেই পাচ্ছ তোমরা। Today we are here to explore the craters of moon and the caves in it. Yes, it's known as craters of moon because it's a volcanic eruption which happened like 15 to 20,000 years ago. It's nothing but vast range of hardened lava and a sage bush. So yes, keep on watching where we go and what we do next. It's beautiful. It's going to be amazing. Time to explore. Let's begin. 360-degree view করে দেখাচ্ছি, just দেখো how amazing it is, and I'm absolutely so far loving it because there is literally nobody except me, Luke, and my car. So finally, after 3 hours of long drive, আমরা একটা গ্যাস স্টেশনে দাঁড়িয়েছি কারণ গাড়িতে গ্যাস ভরতে হবে, and also we are here to grab some bottles of water and food, especially for me because I'm hungry. Like you can see, I grabbed a fish sandwich and so it's a national monument, and whoever have the yearly pass, the yearly national forest pass, then you can definitely enter at free of cost. If not, then you have to pay the entry fee. So finally guys, আমরা একটা জায়গা খুঁজে পেয়েছি যেখানে আমরা গাড়িটাকে পার্ক করে আমরা এখন ইনফার্নো কোন দেখতে যাব. Let me show you the surrounding first. তোমাদেরকে একটু আগে ইনফার্নো কোনের ডেসক্রিপশনটা দেখিয়ে দিই. Like you can see, that's the big mountain, and we are going to hike up there. Looks like it's not going to be that bad, but again, it's bad because it's very hot out here. So whoever comes here, make sure you bring bottles and bottles of water. The mistake which we did, we only bought 5 gallons of water, and it's already out. So
বন্ধুরা এখন দেখতেই পাচ্ছ আমরা এখন ভলকানো মাউন্টেনের উপর হেঁটে যাচ্ছি হাইকিং করে। অ্যান্ড দেখা যাক উপরে গিয়ে কি দেখতে পাই। চলো দেখতে থাকো। প্রচণ্ড হাওয়া এখানে, যে লোক হেঁটে যাচ্ছে ওই যে ভলকানোর উপরটা। আমরা লিটারালি এখন ভলকানো মাউন্টেনের উপরে হেঁটে যাচ্ছি চূড়োতে গিয়ে দেখার জন্য যে চূড়োর থেকে নিচে কি দেখা যায়। ওই যে আমাদের ছোট্ট গাড়িটা। পুরো আজকে হাইকিং করতে করতে চোখ মুখ পুরো জ্বলে যাচ্ছে, বুঝতেই পারছো রোদের এতটা তাপ। আর দেখে মনে হচ্ছে আমরা এখন পাহাড়ের চূড়োতে একটু ধারে চলে এসেছি, তোমাদেরকে দেখাচ্ছি। এই যে লোক দাঁড়িয়ে পৌঁছে গেছি। প্রচণ্ড হাঁপাচ্ছি কারণ অনেকটা দূর হেঁটে এসেছি। ওই যে গাছগুলো দেখছো আঁকা বাঁকা হয়ে আছে, কারণ হচ্ছে এত হাওয়া এখানে, হাওয়াটা পুরো গাছটাকে সোজার থেকে এরকম বেঁকিয়ে দিয়েছে, তাই জন্য গাছটার গুড়ির থেকে পুরো বাঁকানো। ভাবা যায় কোটি কোটি বছর আগে এখান থেকে আগুনের জ্বালা পুরো বেরিয়ে উঠেছে, আর আজকে 2022-তে এসে আমরা এখানে দাঁড়িয়ে আছি এর উপরে। সত্যি ভাবলেও অদ্ভুত লাগে। প্রচণ্ড হাঁপাচ্ছি কারণ আমরা জল আনতে ভুলে গেছি, আর পুরো পাহাড়ের মতন চূড়ো একটা হিল পুরো হাইকিং করলাম। পাথরগুলো দেখলে তোমার বুঝতে পারবে পুরো লাল, মানে জ্বলন্ত পাথর যাকে বলে আর কি। চলো তোমাদেরকে অন্য দিকটা ঘুরে দেখাচ্ছি। দেখতে পাচ্ছ তোমরা পুরো পাথরের রঙগুলো কিরকম অদ্ভুত। এখানে এসে মনে হচ্ছে এখানকার কীট পতঙ্গ, এমনকি ফুল গাছপালা সব কিছু অন্যরকম কম্পেয়ার টু আমরা যা দেখি নর্মাল লাইফে। ভাবা যায় ভলকানোর চূড়োতে আমরা দাঁড়িয়ে আছি এখন। চলো আজকের মতন এখানে মনে হচ্ছে এখানেই এন্ড করব, ভিডিও না বাট হাইকিং ভলকানোর চূড়োতে এখানেই এন্ড করব। আবার এবার নামতে হবে, উঠে তো এলাম এত কষ্ট করে, এখন নামতে হবে। চলো তাহলে নামা যাক পাহাড়ের চূড়োর থেকে। আজকে মনে হচ্ছে আজকে আমরা যথেষ্ট পরিমাণে ভিটামিন ডি নিয়ে নিয়েছি সূর্যের তাপ থেকে, কারণ এত পরিমাণে সূর্যের তাপটা পুরো মুখে আসছে, মনে হচ্ছে চোখ মুখ চলে যাচ্ছে। বাট যাই হোক, দারুণ ভিউ। কষ্টটাকে ভুলে গিয়ে আমরা এখন এনজয় করছি টাইমটাকে, যতক্ষণ আমাদের টাইম অফ
আর আমরা হাইকিং করছি একটা সুন্দর অসাধারণ জায়গাতে, প্রাকৃতিক জায়গাতে, তাই জন্য যতটা পারছি আমরা এনজয় করছি। I don't think I've ever seen the Bengali run that fast. I wish I had her on camera. I thought for sure she was going to die. Look at her. Oh my God, it's so long. I got so tired of hiking down and I was so thirsty by that point. I was like, screw it, I'm going to run down the hill. So I started running and I forgot that it's climbing down. So I was like, oh my God, I'm not going to stop. I'm going to fall. I'm going to fall. But somehow I managed to stop, luckily. Thank God.